Yo le había pedido a Dios que me diera la posibilidad de encontrar una buena mujer para fundar una buena familia. Y en ese momento de mi vida creo que Dios me había permitido encontrar una buena mujer para construir una buena familia. Sin embargo, llegó el momento donde comencé un discernimiento con la orden por todas esas inquietudes que traía adentro y no sabía qué hacer. Tenía por un lado algo bueno, la construcción de una futura familia, pero por otro lado toda una historia de amor hacia Dios y hacia las cosas de Dios que me causaba mucha alegría interna. Y el momento de la decisión es donde yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres de mí? Las dos cosas son buenas, pero ¿cuál es la mejor? When I joined the order, I used to think that the priests come from heaven and celebrate the mass and then disappear. It was not the idea that they are really like human beings. When we used to go to the church, we always see the habits and say, oh, what a wonderful, these are the people of God. The first crisis really was in the novitiate. At Christmas, our wonderful novice master suddenly disappeared. He'd left to get married. We were taken away to another priory where there was a very strict novice master. And it really was a very difficult year, that first year. Many people were leaving the orders. 1965, many people were in crisis. Here I am, 40, 45. Where's my life? I've no children. Maybe I have time now to do something new. 8 rokov tomu urobili takú sondáž. My sme komunikovali s bratmi, ktorí odišli a pýtali sme sa, že prečo odišli. Bol to taký prieskum, ktorý robil jeden z našich bratov, ktorý je profesorom psychológie. A najviac zarezonovalo to, že bratia nemali pocit, že by ich čas a energia bola zmysluplne využitá pre dobro cirkvi. Some brothers will leave the order because of mistreatment. I don't know if it's the good word. To have been treated in a bad way, to have been considered in a bad way, not to have been recognized for who they were. Sometimes for reasons more grave and hurt. And on top of that, I honestly do believe there is the crisis in the church. Say, I know from my own experience in Ireland of the whole sex abuse. You wonder, what is the church? What are the priests? What I thought I was joining, the church I thought was there. I find out, man, there's a very dark shadow. And do I want to be part of this shadow? And do I want to be, how will I put it, associated with this shadow? A sense of disappointment, that's what I would say, a sense of disappointment that maybe they thought they had signed for something that was larger than life, but in the end life is just life. Y creo que siempre causa dolor que un hermano se vaya.
muchas causas tienen que ver, y creo que la más importante, con el olvido de esta dimensión teologal de nuestras vidas, de nuestra vida religiosa. Es decir, dejamos de cultivar esta experiencia profunda de relación con Dios. Y si dejamos de cultivar esta experiencia profunda de relación con Dios, llega el momento en que todo pierde su sentido, su razón de ser, y llegan las crisis y no podemos con ellas, llega la tristeza, porque hay hermanos que viven en la tristeza o la confusión, y sin una experiencia profunda de Dios, una relación profunda con Él, todo esto no se puede enfrentar. La vocación necesariamente está ligada a una vida profunda de fe. Myślę, że pierwszy naprawdę poważny kryzys miałam krótko po ślubach wieczystych. I myślę, oczywiście ja już po fakcie i z perspektywy obecnej, że ja nie byłam dość dojrzała. Not long after I was ordained, I fell in love with a very beautiful young woman. And really, for the first time, I thought, yes, I could be married. And she loved me. But you know, if I'm honest, I did not really ever think of leaving, because I knew this was my home. This was the community that was best for me to travel to the kingdom of God with. Mientras yo estaba, por ejemplo, en el proceso de formación, por ejemplo, yo sabía que había cosas en mi familia que estaban pasando, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso era, ¿cómo estar allá? Pero yo tengo que estar aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí fue difícil, y es difícil, porque eso no ha pasado. La vida sigue, nos sigue a todos, y en algún momento uno dice, yo quisiera estar allí, pero pues no puedo, porque estoy aquí. Po tym wypaleniu i po tym zmęczeniu, kiedy ja próbowałem jakoś z tym zewnętrznym światem wybudować taką, jakoś synchronizować się, nie da się z zewnętrznym światem synchronizować się, czyli spróbować go zrozumieć, dynamikę, geopolitykę, wojnę. Cuando he estudiado esto como canonista, hay una de las causas que me sorprende mucho, y es que los jóvenes, y a veces los jóvenes son los que cuando se van dicen, cambió mi proyecto personal. Y cambiar su proyecto personal significa, voy a buscar mi autorrealización, pero no me interesa lo que Dios pensaba para mí, o el proyecto de Dios para mi vida. I think we live in a very uncertain world. We are not. I often say to our students, you know, the modern world isn't out there. The modern world is in here. Postmodernism is who we are as well. So I think that's number one. We've lost the sense of, well, I've made a consecration, I keep going. There is an atmosphere which I can leave. There is a freedom. And when you see people leaving, well, it becomes... Because I think part of remaining faithful is really the decision to really fulfill the vows that we have made. That is why married people would promise to love one another for as long as they live in sickness or in health, for poorer or richer until death do them part. Because there are times when it's difficult to love. So that's why you make a promise. For us religious, it's the same. So that's why we make a promise. That's why we make a vow. Because it's not every day that we are 100% excited to be a Dominican. Sigue siendo un seguidor de Cristo, y para mí eso es lo que verdaderamente importa, que Él continúe su camino de fe
Y pues bueno, Dios a veces nos llama en un momento y puedes tomar otro camino, pero lo importante es no perder el camino, lo importante es no perder el seguimiento de Cristo. A pesar de que no estemos juntos en el convento, Él puede estar afuera, yo puedo estar adentro, pero seguimos siendo hermanos y podemos acompañar nuestros caminos. I opened up to a priest, and the priest helped me treat it as a normal part of the journey. So I don't feel like it didn't make me feel that I'm bad and that's it. No? It helped me understand myself and what I'm going through. And I think it is important to look at those things because they'll become part of your decisions. I think every man, and every woman, but every man has to recommit themselves to what they're doing. I'm a father, my children are now teenagers, but I still have responsibility for them. I'm a priest, I'm a religious. Could I reinvent myself at 45 and 50? Yes. Can they imagine that the vows will make them free? The vows are not there to bind us, to limit us. All the vows set us free. Free to love, free to give ourselves, free to be happy. And if we feel that the vows are just going to be a constraint, then we won't be at home. Growing into their freedom takes a long time. For example, for most of us, the vow of chastity, to believe that this really is a way of freedom, that takes some time to discover. But you can feel, yes, I struggle, it's difficult, but it is here that I will find I'm free to love.